have therefore chosen this time and place to discuss a topic on which ignorance too often abounds and the truth too rarely perceived, and that is the most important topic on earth. Mama gothetha kwakhe uthi yena bandinothi ndifunde mna ingayitshintsha isituation yasendlini. Sometimes like nase-area ndithi ndojonga indlela abantu abasokolayo batreatwa ngayo ndiqombe ingaske ndifunde mna ndizotshintsha imeko yekhaya lam, indlela sijongwa ngayo thina itshintshe, because into endiyibonayo xa umntana efundile noba kokwaba kufundwanga indlela etreatwa ngayo kwi-community iyatshintsha, because umntakabani umpasile u-grade 12, umntakabani into ethile. Education, number one, is political. Education had an intention to subjugate and not to liberate. And that's why we have to now forever question when a lot of young people, a lot of people are starting to feel shackled one way or the other. It is not because they are just being spoiled or anything. There's something that is still there, that still needs to be tempered with, to be removed. No problem of human destiny. It can't be that we are being decamped by media as if we are criminals, as if we don't know what we want when we say free education. And we believe they can do it again. We felt shocked, how can umntathethe lento kodwa uzofunda apha uzozama uziphuhlisa abazali bakho bakuzamile bana yabo. Mind you, ekhaya ke dikholiswa umama wami domestic worker notata wami general worker. They must not underestimate us and think that now we are stupid. We are not stupid. We want to be educated, but we just can't afford it. When you have a group of people about fees must fall, when you have a group of young people who are saying, free education, abantu abadala ngexesha elininzi baba challenged bafuna suppress that movement and not want to come and engage, and that's where social change it must come from. It comes from a new mind that is actually saying this is not how we should do this now. It's no longer 10 years ago, it's no longer 20 years ago, it's no longer 100 years ago. This is what we think society must look like now, and the best way to do is to ask them, it will never change the situation here too, because even with the decolonization, we cannot decolonize a colonized education system. We need to have our own education system, an African education system that identifies ourselves, who we are, you understand? Imfundo apha South Africa andiboni umuntu ebheka ndawo ngaphandle kwemfundo, because uthi wongabi namfundo uphele urobha abantu because ufuna indlela yokuphila. So imfundo is the key to success. The kind of education you were getting was so that you replicate, a subjugated race. In South Africa, poverty and poor education actually, and unemployment has the face of a black person. Mna ndingikhetha ukuthula kwaNgquni, ndikhuliswa yi-single mother, utata Monsha 2009. Ndifunda apha eSakhe Sizwe kuba eBoys Park kungekho sikolo. Luvuyo lona akaplam. Ndifunde ubunculo NMMU and I managed to get a diploma, but now I'm pursuing a degree. Lento yabantu bethu abathanda ukwenza okanye ucinga abantu abaquestiona, abantu who ask authority, who interrogate
rule, who interrogate logic, that is disrespectful, needs to come to an end. So we are putting this together for the benefit of those who want to develop leadership and who wants to use us in order to talk. Hi everyone, siyabulela ukuba sihlangane nani namhlanje. Siyavuya kakhulu into yokuba beka abantu xa senze ukhwelo bafike babonakale. So just as a form of introduction, I just want just few of us to just tell us, their experience with education. The environment of a high school learner, particularly in the township, it's something that is as a result of the migrant labor system that made sure that abazali bethu abekho emakhaya. Umntana xa ekhula, sometimes udinga nje ubuza uba uyenza homework, to be instructed to do something, and they do it. But then in an environment where you have umzali wakho engekho mhlawumbe uhambe ekuseni abuye late, and you have an environment where umntana kuye mhlawumbe yedwa lona unale ndima nale meme yokujongana nemfundo yakhe. Siqalele nje wena ukuthi experience nje indlela wena oyibone ngayo nemfundo ekhethe ngayo, like siye ukuthi maninzi amagqiyeza apha, power to abantu ababhinqileyo. Bathina abafazi kunjani ukufunda xa uvuka kusasa esikolweni? Pha endlini i-challenges endithi ndidibane nazo ukuthi funeka ndivuke kusasa ndize esikolweni because kukude erenkini, and laa ndawo sikhole kuyizindlu yakude kakhulu ke ngoku kwezi kudala zikhona. Kuye ndimisa amanzi, ndihambe ndiyoxukuxa, ndibuye ndithathe amanzi ndivase. Ndiqoka kwam ndihambe ndiyokoneka ivasi lapho zam, ndibuye ndinxibe. I fail to understand the school that starts classes or its academic program at 8 a.m. Half or quite a lot of their kids are still walking, from a distance. You can see them. You can see them because this school uniform, and that the school starts at this particular time, and they are still walking to school, and that they're going to get there at 9. And how much work would they have missed? This is a fault of parents. This is a fault of learners. This is a fault of school governance. Nam ndikhwela sunimosha. Ndifunda apha eSakhe Sizwe kuba eBoys Park kungekho sikolo. Isikolo esikhoyo sesamakhala iAfrican sange ndiyiqale eprimary, so andinoyiqala ehigh school. Kuba ndizixele uba andiyonto ngaphandle kwemfundo. Ii-challenges endidibana nazo endlini andizihoyi. Xa ndilapha esikolweni ndijonga kule nto yoba ndilapha ngoku. Funeke ndifundile ukuze ndipase lo grade 12 akuzojonga into ngaba kunjani endlini before ndipasiswe. Ndizawupasa ngento yoba ndipase i-test zam apha esikolweni. Last year besinengxaki yomiska teacher business. Uye wahamba ngoJuni, and ke ngoku ixesha lincinci funeke siyobhala i-final ka-grade 11. So sazipusha kwa-grade 11 ukuze sipase for sibe lapha kwa-grade 12. So kwicala le-education are not enough because ugovernment akafuna uqesha ootishara apha esikolweni kho tishara fumanise utishara
teach accounting, but funeka athi ngoku teacher accounting funeka teach any subject because omisi bambalwa. You know, so education happens in a different environment, in a different context, and you have to start to deal with other things around this child before uqala uhlohle ungutishara. Endlini umama akaphangeli nomama kamama usaphila umakhulu bayathengisa apha esikolweni. Kungekho lula ngoba ixesha elinintsi bendithengisa esikolweni yena emncinci ndifuna ndimbeleke, and then xa ndifika esikolweni ndifuna ndithengise ndimfake ekarbotini apha ngaphantsi ndithengise, ndiphinde ugqiba kwam ndimthathe ndimbeleke ndihambe ndigoduke. Uthenga flowers, ibaloni ke abhake axovule, and then avuke ngomso ngo-3 ekuseni abhake lantlama. Ngo-9 funeka bekanti yonke into uyigqibile, usuka eBoys Park uza phezulu for uzothengisa uleqa u11 aphezulu. Sincediswa igrant, ayikho ipapa kodwa ndincedwa into yoba apha esikolweni ngoku bekho nutrition, so ndiyayazi uba noba akho nto endlini ndizawuvuka ndiye esikolweni ikhona ipapa ndizawufumana ngebreak ukutya koomama ekitshini, naxa ndingenamali yokhwela oomisi bayancedisa phaa naphaa xa bekwazi. Mna umnqweno wam kwimeko akhule phantsi kwayo ungaske azibone engumntu ngenye imini, ngoba nento endiyazi ngaphandle kwemfundo akho nto nayo. Uzawuba ngumntana wokuqala uzawuphuma abheke endaweni. Kuloko ke ngoku ndifuna angafane nam. When we start blaming the youth, you must understand you are blaming a victim of a system that is supposed to be coordinated and that is supposed to develop lumnana. Xa ifika ka grade 9, bayayazi bayakwazi ubala, bayakwazi ubhala, bayakwazi uthini. You don't understand why umntana ku grade 12 xa ufunda ingayibhalele iqoba, you know, ngamasikizi. So this is that generation that is going to look at all these things and critique. This is the generation that will speak truth to power. This is a generation that says, you know, you are educating for unemployment, so let me sit and watch and see how else can actually, you know, run my life, because you can no longer trust a system that cannot account for its learners. So siyapha eziklasini sifumanise ukuba sine-challenges ezinjalo. Uthi xa uqamba u-understand into ethile ufuna ubuza umisi because awufuna ade abheke phambi kakhulu ungaqondi. Kubekho abantu abathi hayi uzenza clever, hayi uyazigqatsa, ube uqamba andi-understand nyhani. Umna ke ndingumntu ongabahoyanga abantu. Uba ngabana into ndiyayibona uba i-right for mna. Teachers are sent from universities to be placed in these schools, but you look at the kind of success or lack thereof that these schools are producing. Is it now the kind of knowledge that is coming out from the textbook that needs to be looked at? And societies like that, you progress by questioning where you are falling short. The level of our teachers actually determines the standard of our education system. And I think that's where we actually need to start solving the problem, trying to make sure that when we prepare teachers, we actually prepare teachers who actually understand the current situations. There is another, you know, space of learning that needs a lot of investment and funding. In Nelson Mandela Metro, you have a lot of people who have invested time in learning, you know, musical instruments, and they play. They have bands, groups that they sing. You have people who are invested in poetry, young people who are doing a lot of productive work that is not regarded as work. That's where I think most and some of the funding, especially most of the funding for the unemployed, so-called unemployed youth, needs to go to. That's where I think you now need to, I wouldn't say formalize, but recognize formally, you know, those industries and actually start taking them seriously. Remember, the Freedom Charter says that, you know,
the youth will be taught how to love their people, their culture. This is no cultural work takes place. If you don't take this creative industry as an intellectual space and as a productive space, you will always gonna take it as a playful space. It means that that's not work. You are literally, you are just passing time. And udlala igita, you know, udlala nabantwana, uthanda udlala nabantwana. I applied NMMU, and then I wasn't accepted for London apply, and then I had to take another alternative, but the Sali gap here. But then we started DJing, Garanyaka, and then I applied over. And I was thinking, no one can know Yenza, and then music came about since I was teaching. No man, I do love music most. Why don't study it and do it? So for him, in zonke izinto ebendinozifunda ke ngoku phana, it felt like umculo, it's like the only thing that I feel like I can do, like the yenze joyfully, ngivuya, ndiqomba inspired and feeling motivated to go study those notes, go read about the history of jazz and the great players that were there before. I-reason ndifundile kumculo into yobana ilando bana primary, high school, and then tertiary. It was expected into bana man funda if you funda, like when you still have an opportunity to something funda, and kengoku for him the only way I could advance myself was through education. Kodwa mna andifuna ukuphosisa ndingathi ndibana indawo yomtyhafisa. Kuba mna ndidla ngokuthi umculo awukho lula, nam bendiwuthanda umculo, but awukho lula umculo. Azange ndimcingele mna uba uzawuya emculweni. Indinye abazali bam abayenzileyo is that they sacrificed their amandla abo nemali yabo nexesha labo for thina. And one of those sacrifices ibonakala ki education. Bazame bana sifunde in Model C schools and get the best education possible. My mother was a domestic worker, my father was a general worker. Bona abengafundanga, yabo. So I think babona into bana hey man ingathi rather bana abantwana bethu singabafundisi masibafundise abantwana bethu babe zinto zibhetere kunathi. Ndandingayipini uyipeya la mali ye-registration bandingayikhupha ngexesha elinye qha ke uqonda uzawumane uqokelela njengokuba unonelele into yokuba umntana wakho makaye esikolweni. Sentsho ke ngolo hlobo ke wabe uyaqhubekeka. What struck me the most was that the scenario was different. In other words, it's much more different to where I'm studying at. In my little mind, ngela class ngisemncane. Yabona benzazi bana ndike spaces ngafaniyo. Anze nijonga back. Besichazelwa phana into bana no, you mustn't speak isiXhosa. You must speak isiNgisi apha.
and ke ngoku thina ke sibe nalaa nto ubana why man sithethe singabexhosa mos yabo, but ke singakwazi uyiadressa loo nto leyo to i-administration. When it comes to into yobana the assimilate njani into the Model C life, school life, kubone ndibe mhlambi laa nto sasiyithetha ke ndibe yi-coconut ndiyothethana ngoku ndiyohlala nabelungu okanye whatsoever okanye sihlale sibe sincokola isiNgesi sonke yabo. Wawungena kuyo laa nto xa usesikolweni yabo, uzame ke ube kule nto umithe ezi requirements bazifunayo esikolweni. It was a matter of bana bu-adjusta kuyo because you felt like into yobana this is the school that you're going to. I should conform to a sense that I know why I'm here. I'm here to take kubone the things that are here that I can't get kubone from my place. Yabona. At the end of the day, funeke ke ungathi ukhutshwe uexpelwe esikolweni kubone be override kubone lo rebellion noba bingakanani into yobana fonini, you're not going to get in trouble with the school only, you're going to get in trouble nabazali. When the first farm schools were started, when the first group of people were taught, it was only for them to be able to serve and be able to serve, in the farms, the white community, and it was for them to converse and be able to take instruction, and not for them to be liberated as a people. It was actually for them to be subdued in a nice way, in a civilized way, so that they can serve the interests of the European of the time. This education was really taking people out of their communities and out of their people. You were being educated out of your Africanness into something that you are not. And the more educated you are then, the more you are known to be, a civilized person. Other than that, you were just a savage. You were just someone who was ready to be salvaged out, rescued by this European kind of knowledge and training. You really feel the fact that they've put a barometer, you understand, as to who gets education sufficient and who doesn't. In the idea of even going to a model C school. High school ke mna ke bendifundela apha elokishini. English inqabile masiyithethe first of all because ititshwa ngabantu abangamaXhosa all the way. I-development yakho kubone is going to be kubone according to the education that you got. If you went to the model C schools and get kubone education that way, maybe ke uzoba ne position ube yilondo. I get to first year yam class computer. I know nothing about the computer. Kuthiwa bamba ikhesa. I don't know what the khesa is. You can imagine. Luckily ke kwakumuntu ohlenje usecaleni kwami. Yena ke wayifunda kwezi izikolo zabantu abamhlophe at least sa end up as friends. She managed to help me back to indawo ethile and then but ke kwakho easy. The first year, if umntana akakwazanga ukungena kakuhle, to be acculturated into this mode of operandum, then it means you are falling behind every day. So ungayithatha kancinci laa nto leyana, but iyakuxelela iyakubonisa into yokuba abona abantu bafumana imarks ezinkulu ngaba bathetha isiNgesi kakhulu. It has nothing to do with your knowledge. It has nothing to do with your cognitive abilities. Actually, it has everything to do with the person that you are not. So you find out that the more white and the more non-African you become, the more accepted and understood you are in academia. The youth is questioning this now. You're looking at institutional culture. We're not yet representative. You look at curriculum, and that's also one of our core focuses, saying that the curriculum that we're having still perpetuates the former colonial narratives. And we cannot be having that in the 21st century in our new dispensation. You look at how promotions are being done. Black academics are continuously raising concerns about the lack of transformation, about institutional racism.
this narrative that education leads you to success, education leads you, to a better future and being employed, it is just found wanting. It's not enough. We can see these people have got qualifications. They are now doctors, they are young doctors, they are young parliamentarians, they are young this and that. But it's not enough because you're looking at the big, crowd that is standing outside of the system. What then do? You then question the system. How does this system accommodate everyone else? As students, we are not well equipped, as into the details of the course that you are taking and the requirements thereof. Zange ndiba kwi-university, zange ndaya. Endiyaziyo ivista kuba every day ndigqitha kuyo ugoduka nokuya, so ndibona outside, zange ndangena phakathi. Abengakabi na-funds for u-apply because ku-apply online, so funeka ndibe ne-airtime yonke laa nto. But bendikhe ndanayo-airtime ndajonga kuNSFAS for i-loan. Ndafumaniseka ukuba kulula for u-apply kuNSFAS. So into bendingekabi nayo ibi-email, but ndiyenzile i-email ndinayo. So ndizawufuna xa ndine-airtime ndiqhubekeke for apply. You find more of black students a tertiary, whereby you don't know what you want to do. Awuyazi lento uzongena kuyo izoba yintoni, awuyazi ba izokusaphi, but you have this idea about this thing is going to make the best returns for you. E-commerce ndayikhetha kuba ine-accounting and i-businesses ezininzi nee-banks. Xa upase ugrade 12 wakho une-commerce, so kulula ufumana umsebenzi. Mna ndandisenzela uba ndithehla mandafumana basari or andafumana loan, student loan, ndiphangele noba yiminyaka emithathu okanye emibini, so that ndizosevela imali ndizoqhubeka ngofunda, because aim yam kufunda ndigqithe nothi ndiphele kwa-grade 12. Because apha bangabana ufeyilile ke, funeka mast umrepeatile ugrade 12. Akho ndawo inokuxesha ngaphandle ko-grade 12 awuyi-university ngaphandle ko-grade 12. Mna ndifuna ufunda, ndiziphangelele, ndingaxhomekeki mntwini. Into endiyifunayo ngexesha endifunda ngalo ndiyifumane ngemali yam endiyisebenzeleyo mna. How then do we group our voices and start demanding for this expansion of the economy, of the employment sector? It means, therefore, you must be activist in nature. Movements such as Higher Graduate would answer. And that activism and agency would take you away from the couch. As umntana ke okhulayo kuthiwe funda uzawuba into ethile. Education is the key to success. There has been this linear narrative. Education leads you to success. Nabo Khethu. I-situation yamakhaya enu niboyithatha nibeke emva. Ingabi yeyona nto ufocusa kuyo. So kutsho umuntu onabazali unomama ongazange waphangela, ungcono wakho uyathengisa. Ndandinethemba into yokokubana xa ndifunda ndizawuphucula ifemeli yam. Plus ndincedane nabantu akwethu abezimva kwam bakwazi nabo ke ukufunda bangena ezi-university, but unfortunately abazange bakwazi baphelela ko-grade 12. You can count from 2001 ke ndigraduatile up until ku-2017. Di-16 years ndiyigraduate engazange yaqashwa. Unalapha endlini ude uphangele nini, kudala ufunda, le mfundo yakho ikwenzela ntoni? Xa uaplya uye ubone ezi adverts ziye zithi kuwe 3 years experience, 4 years experience, you are a new graduate, uzayifumana phi? Last year ndiye ndabizwa in my former high school kwacelwa bana ndihambe ndiyoyenza some motivational talk, but then ndizoyenza njani lento ibe inganisebenzeli mna imfundo? Do you get me? Uqala kwam uphangela ndaphangela kwi-retail shop, Pep stores. Uphangela kwam ke phana ndandingumntu oyi-general worker, ndandimophisha ndenza yonke into ndigraduate. Ubona uba ne-management le ikuphetheyo inalantu uba ikwenzele ntoni le mfundo yakho, because at the end of the day ezozidanga uzinxibe nje azikwenzelanga nto. Graduate but ke ngoku I realized into yobana i-curriculum le yethu
it is not really fit for music education, but it's not really fit for by my teacher. You understand? His certificate was not really. It's not a national. It's not recognized national. Try to study some maths, maths, and have music education. Obviously, zizinto ngoku eziyana ubungakhange uzibone ngeli xesha ubungena kulena into but ngoku kubakho ezinye izinto that come to play, yabo. So ke iye laa nto leyana la dream yabazali bakho bana hey umntana wethu uzofunda angene straight emsebenzini iye ibe yinto na for wena ebanzima. Ndandineshoti mna ugqibile, at least unofumana mhlawumbi umsebenzi kuba noba abanye abantu bayazibuza uba ugqiba nini, kuba ngoku iminyaka minintsi esepha. Qha mna ndimane ndisithi kuye, phuma esikolweni unento esisesandleni. Bayambona ephethe le katari bezibuza uba sokulo uphethe le katari asike sikubone ucula, usikubone uthini, asikuboni nasezitivini kuba ngoku abantu bafuna ukubona etivini. Uzibona into yobana uyaqaphaxaphisa kule nto yomsebenzi, uzibona into yobana sometimes ingathi ngaske uphinde uyeke into, ngaske uphinde uhlale phantsi mhlawumbi ungayiconsiderisha lo qualification yakho, uhambe uyokwenza noba yintoni, ufunde uphangele wenze noba yintoni just because of into yobana ufuna imali qha ke. Umuntu makangathi nxa efundile ahlala alinde uba ugovernment makamnike umsebenzi, makaqale ibhizinesi yakhe abone into anothi ayenze ezawuthi ancede abanye abantu ngaye, abantu abaqeshe ngokwakhe benguye umqeshi wabantu azohlisa unemployment apha eSouth Africa. Mna personally I feel like ingathi education it did in a way, it did trick us or it did manipulate us in a way, because you get to a funda and then equivalent yalando leyana, it is job, education, life, yonke into right, you understand? But it's not that easy, it doesn't work that way, you understand? Passion yam kuba mandifunde past grade 12 ngiqede nje university ndizophangela, but osisi babephaya ku workshop abaninzi bathetha nge-15 years 13 years bengaphangeli but babe befundile lenazo qualification. Ngoku le nto ndani bamandoyike because ndibanombuzo into yoba nam xa kukho abantu abangakhange baphangele mna ndizawufunda ndizawuqeshwa phi xa bengaqeshwa bona. But kukhona usisi wasetinarha phayana andiyawaysina 41 wathetha ndamva ke yena ke because wayengathethi ba ezinto zirongo zimahleleyo, but wayezama usikhuthaza nathi lutsha ba ezanto zenzeke kuye zingangenzeki ukuthi singane opportunities thina, so masinganikezeli ngenxa bazenzeke kuye. The graduates now must now realize that they are literally on their own. If you are not employed, if you have been sitting at home for a while and you are not employed, question this notion that you must wait for someone to invite you into their employment space. Question it. Where does it come from? You know, and question your expectations and question, you know, your abilities. Look at them, screen them. What is it that you can do? Look around and find something to do. Now that sifundile or serious degrees, diplomas and certificates that we have, if there are no available job opportunities that are waiting for us, what then? All the knowledge that is in this room, I'm sure xa sidibanisa ingqondo zethu kuyawubakho into noko ephumayo.
ukhethu kunyanzelekile uba ajonge abe focused ngoba eyakhe imeko ithanda uba nzima kakhulu. Yawana ziza kwenzeka izinto emacaleni. So when she has this particular target, she must fixate her eyes and everything cleaner you pass, because it's a very important milestone. If I pass le afuneka iphindile. Yewani umama ngathi ifriend yami because ifriends anazo bangabana nengxaki ndiyathetha naye andibonise. Sometimes kuzinto endikhe besengxakini ndithi into zama udlulisa ingxaki mama fumanise kuba akakwazi ba anganceda because zange ayi-experience le nto. Sometimes ndimbuze mama mhlawumbi ngomatshi iphepha lisetwa njani, iphepha le-economics lento athi andiyazi because zange ndifike. So ingaske ndifumane umntu ozathi ngomatshi kwenzeka ohlobo nohlobo ngoJuni yonke andifumane information more about i-exams uba mandizilungiselele njani yonke laa nto. Umna mna into bendiyinqwenela kakhulu uba utata mnasecam kwam because kukho ii-challenges sometimes like e-areeni ufumaniseke uba phaa ekhaya mna next yasekhaya kukho umntu ongutata. Phayana bekusenziwa ithango, kukho ithango phaya elifakwe phaa. Laa tata waye wangena apha ehadini endlini wathi umakhulu inoba yile nto apha endlini kungekho mntu umtata. And ezaa zinto azenziwayo umakhulu uvuke ekuseni uzama uba usebenzela thina e-areeni uyathukwe into yoba elinye ixesha ligqwirha. Ukunyaka esaphantsi ukutsha lendlu phaa abantu bethukisa uba ligqwirha kusoleke umntu wase-areeni. Ingaske ndifunde mna ndizotshintsha imeko yekhaya lam, indlela sijongwa ngayo thina. For ifamily yam isikakhulu I wish ndiphangele ndibe nemali ezawuthi ndikwazi ubasusa kulaa nto bahlala kuyo. As graduates, can we attempt to actually put our minds together and provide solutions? Okokuqala ndiyacela ubabulela into yoba umntu abe ne-courage to go on even though ii-circumstances zakhe umntu zingavumi. Ii-pressures ezizizayo apha kuwe ziza ngabomu, zizokufundisa eza pressures. You understand? It's either you choose go kuwena indlela ozihandlisha ngayo into yobana uzowutshake ube luthulu uphele okanye uzoba yidayimani le uyiyo nyani apha kuwa phakathi. Bendifuna just uthetha loo nto leyo. In life, in order to prosper, ngaske wenze le nto uyazi into yoba I am passionate ngale nto. Ungenzi into just because of ufuna usebenza. Ungabi yotishara because of ufuna imali. Ube yitishara because of you are passionate. So the minute uba ne-passion ngento uzam understanda lo mntana into yoba lo mntana akayi-understand awuzoba yilaa tishara uthi ndihamba nabahambayo. Yazi utishara, being a teacher is the most important qualification you can get anywhere in the world, because uyayazi ubana laa mntana uhamba phaa uthi ngugqirha wenziwe ngubani nguwe, ubona phaa hamba phaa ulecturishwe ngubani nguwe. Njengale problem azana athi tishara zimbalwa esikolweni, yintoni thina xa sihlele elokishini esingayenza ngaloo nto leyo? Kwesi skill unaso mhlawumbi awugudi ku-economics okanye awugudi kwi-maths okanye awugudi kuloo nto, kanjani thina as graduates sincede sivolontiye sincede i-high schools uyoyinikela omnye umntu umnike free, because at the very same time you are gaining something also now uyazikhumbuza now kunento uba ufane uhlala 7 years but kumbe ndandifundele yintoni. In the circle of abantu abayi-5 there could be a success without help of into yoba uqeshwe, because I have my own talent, my own God-given talent. Njengoba sisenza le documentary mna ndibawela ndifumane umntu ndenza ugrade 12 ngoku kwezi subjects zam ndizenzayo zoyi-7 ndisokola kakhulu kwibusiness bendizibone wongomatshi kwii-results zam yiyo into bendiyifelile, so ngavuya uba nofumana umntu. What I used to do ne mna xa mhlawumbi utishara ethetha apha eklasini I only take key points ne, then ufika kwam endlini ndiuse those key points into yoba ndikwazi uhighlighta the main things ezibalulekileyo. So today sithatha ukhethu siyomdibanisa noWandi. uWandi uzamncedisa kwizifundo zakhe ze-business and economic sciences. So that investment that goes there, it actually might be
a make or break scenario in her case. Because umatric, noba ungathini ubalekile kumntu qhubekeka, academically ebomini bakhe. Because xa upasile uyathetheleleka when you are good academically. Ndingakwazi umncedisa uKhethu ne. And then apho ke ngoku ndistaka khona, I have abantu aba willing into ba bangamncedisa. So I can go out there ndifumane abantu abawuza faka even more information kule information ndinayo mina ndizawuncedisa ngayo uKhethu. Maybe the solution would be because the power is really in the people at the end of the day. But it would have a long-term effect. But recollecting ourselves and taking that knowledge that we have from a university and saying, look, let's build our own universities. If I'm a music student, what do I think is needed in establishing a curriculum for African-based music? You need to start associating yourself with people in this industry and people who are doing what you want to and you'd find out that a 5 minutes conversation with someone who knows is better than the 5 years of waiting for an available job. So basically, Silapa Pawen, we're here and I've brought Luvuyo. He's raised some discussion, some issues in those of bar, kunzima ukuqesheka, kodwa ngumuntu othandayo umculo, umuntu othandayo lento ayenzayo. Ngexesha esaziqhuba, ngexesha esalindile, ngexesha esafuna ukwenza i-PGCE, ngexesha esakhangelana nemisebenzi mhlawumbe. I'm glad to have the guitar player, to teach, and because we as big people, we must teach the youngsters of today music, because music, the word if music is a foot of love, play on. It's opening more doors for me to be able to reach to that market yabantwana yobana ukwazi uthi ngokusayenza lento even kwalapha esinaleni ukwazi uphinde uyofikelela kwabanye abantu abazothi nabo bahlambi bayithathe bayise further. Okwangoku yena nto ibalulekileyo into yokuba naye athi abe in a position where he's known and he's seen as someone who has this knowledge that he can offer many ways to actually make a living, and akunyanzelekanga uba ufake ipesa okokoko uhambe uyoqonqoza kwamlungu. Also the idea of having a tutor for uKhethu ubona iyakhuthaza laa nto because ikhuthaza nam as into yobana nam maybe I could start into yobana nditiche abantwana. The university, there are seminars that are based on how to teach, how to study, how to learn. And I think those skills are valuable. If uKhethu banozifunda ezaa zinto, umuntu abe ne-method of learning xa efika e-university akwazi uyazi bana xa ndifundiswa this is how I absorb. Mna ndifuna ukuthi kuwo wonke umuntu, especially abangangam nabancinci abasazi emveni kwam, lo muntu usephambi kwakhe for ukumnceda makamsebenzise kuba kufika ixesha angabikho. Ukuba eklasini unomuntu othile okwazi ukunceda ngesubject ethile msebenzise, sukuthi uzenza clever kuba nguwe umuntu ozawugomso ozawusokola kuba awuyazi nyani wena laa nto. Ulutsha imfundo andibone enye into because as ulutsha thina siye singafuni uaccepta isituation emakwethu ade umuntu azifake ezintweni
azifake ebantwini abadala ngenxa yento yoba efuna imali efuna yonke into ebelula kanti apha ebomini aseze yonke into ebelula zikhona izindawo funeka ubethekile kuzo kwenzele uzoyazi uba leya into ayilunganga ebomini akubi soft okokoko. Yena into ebalulekileyo into yokuba le nto okwazi uyenza yisebenzise ukuphuhlisa wena yisebenzise also uba ibeke ukutya phezu kwetafile. Even unemployed graduates, that they look into what they know. You look at your courses that you've covered and see what is it that you can offer to assist abantwana base high school, abantwana who are also at varsity mhlawumbi bafuna uncedo ngolo hlobo wena ukwazi unceda ngalo, so that you become someone who's self-sustained.